Salut, aujourd'hui une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude sur ma chaîne. On va faire un VIDÉO challenge avec mon pote Kazu qui nous vient du Japon. Challenge. Les règles sont super simples, on a 10 minutes pour shooter les plans, ensuite une demi-heure seulement pour faire le montage. Règles super simples. D'ailleurs, si ce genre de concept de vidéo te plaît pas mal, je verrai en faire un peu plus sur ma chaîne. En plus, moi ça me plaît de faire ça. Et aussi, si tu aimes ça, va voir chez le pote Charles Chile qui en a fait plusieurs de ce genre de vidéo. Donc fais-toi plaisir. Timer sur 10 minutes. Are you ready? Yeah, I'm ready. I'm always ready. Okay. 1, 2, 3 and go. Okay, so first, please walk here. Nice. Okay, ready? Yep. Alright. Let's go, let's go, let's go. No. No, it's so difficult actually. I have no idea. Thibaud, can you stand here? Shit, 3 minutes, right? Yeah. Okay, back to here. Okay, Thibaud, walk again. Okay. Alright, so scared. And one more time. Oh, finish! Finish. So hard. How do you feel? Actually, I had no idea. It's gonna be okay, I think. So you think you have enough to edit? 30 minutes, right? But actually, my editing style takes long time. Yeah, So you many usually masking. masking and everything. effects. But only 30 minutes, so yeah. Okay, 1, 2 and 3. Okay. So I don't want to do the same thing as you. So I think I'm gonna go on this side. Okay. I'm gonna need you to. Oh, I don't know what to do. So I'm gonna need you to walk in the middle of the path here. All right. Can you start here? And you're gonna walk again. 6 minutes. You are like this, you're gonna switch like that. 1, 2, 3. Oh no. Finish. How do you feel? So I tried to have a little story, but it didn't work. Like, it's so short, I don't have the time. So I think I have way less footage than you. So I'm gonna pray that every single shot is good, because I'm gonna need to use all the footage I have. Yeah, hard challenge. Let's go to the edit. Ok, donc là on va passer à l'étape de montage. Donc on a 30 minutes, même si je montre 5, on a 30 minutes pour éditer, pour choisir la musique, faire tout le découpage, s'il y a des effets, faire la colorimétrie, l'étalonnage. Tout doit être fait en 30 minutes. Il y a juste l'exportation qui sera faite après, mais tout doit être fini. On lève les mains, c'est fini au bout de 30 minutes. On va mettre le timer sur 30 minutes. Let's go. Yep. Sure. Let's go. Okay. See you in 30 minutes. Okay. I chose my music. What? Yeah. Sorry. I don't want to waste time. First song that I like, Oh my god, where's all my music? Where's my music? I'm trying masking. Masking. 10 minutes. 10 minutes? Fuck. Hands up. Hands up, right? So stressful. So right? stressful and it's so difficult.
comme c'est lui qui a commencé à shooter en premier, là, c'est moi qui m'y colle. On va montrer ma vidéo en première. C'est parti. That's so cool! Oh my god! That's so cool! I love it! Oh my god! I want to show you! I want to show you! And oh, that's cool! Cool shot! My god! Yeah, it's your style. Here, boom, boom. Like one time. Yeah. So cool actually. They catch so fast. Fast. Boom. Boom. Oh, dude, and a little bit small. Only 30 minutes, right? Yeah. Whoa! Oh my god, it's totally different. Okay, just show you. So smooth, like you have really good handheld. Wow. Nice. Oh wow, masking. oh, who's, yeah. Nice shot. Yeah, that's good. That's cool, and I really like your idea of shooting like really like low, like this low angle. Yeah, that's pretty cool. But actually me. Yeah. This shot is really cool. And then last like ocean sound. Yeah, you put some sound design. Yeah, right. And then I use. It's actually smooth, right? But it's so smooth. Did you use warp stabilizer? Warp, yeah. That's why really smooth. Ok, donc on a vraiment deux vidéos qui sont très différentes, slow motion, vitesse réelle, colorimétrie chaude, froide, longueur de la vidéo qui est aussi assez différente. Nous, on va pas juger qui a été meilleur. En tout cas, toi, tu peux le faire, tu peux voter en mettant ton avis, ta vidéo préférée dans la description. N'hésite pas à mettre Kazu ou Thibaud et surtout à expliquer pourquoi, ça nous fera plaisir de voir un peu ton avis là-dessus. Merci encore à Kazu. Avec plaisir. Et puis voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à montrer ton soutien en la likant. Abonne-toi si tu l'es pas déjà et mets en commentaire ton avis sur les vidéos. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Et moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye. Voici le do high grade. Non. Ok, on va put. Voilà, moi je mets des mots anglais dans mes phrases françaises maintenant.